Feltételekhez kötött segítségnyújtás. Katonáink jelentettek, hogy zavartalanul végig haladtak a járaton, és rajta ütöttek egy meglehetősen nagy venatori táboron. Csata után a másik utat kellett találnunk a felszínre, mert a tárna beomlott. Ezt a levelet találták Lerianan egy sötét pergamen, de nyilvánvalóan több jelekkel írt levél. Jól követtétek az utasításokat. A mi területükön tisztel. Kelete volt az első lépés, majd meglátjuk. Pinteszváremen kálsárok. Irányzék modul 3. Ellenségünk neve Dorian által keresett Liberarium. Egy példánya megérkezett égvár. Számos más tárgyal, mint például rég halott magiszterek varázskönyvéhez készült ritka kéziratokkal együtt. Egy levelet is mellékelt a főkönyvtáros, amelyben hosszan a bocsánatokat kéri, és állítása szerint reméli, hogy ajándékai előnyösök lesznek az Inquisition számára. Időbe telhet, mire Dorian átolvassa a könyvet, de igen, optimistán áll hozzá, hogy talál valamit, ami hasznosnak bizonyul. Hullámos penge. A mágusok kollégiuma. Az inkvizíció sereg jelenléte a mágusok kollégiumban dühös választ provokált ki Sandra hercegnél. Azt mondják, hogy ez végül ahhoz vezetett, hogy a herceg katonái bevetésével fenyegetőzött. És a kollégiumban lévő ügynökünk tudta csak lebeszélni róla. Corbin higgadtan cselekedett és jól ítélte meg a helyzetet, amit rendes esetben sosem feltételezünk. Egy több harcosról, a tömeg meghátrált, Corbin pedig elküldte nekünk varázstárgyakat, amikor úgy vélte, hogy azokat keresték a venatorik ellen. Felfolyás és fejlettebb életőrző amulett. Na, akkor mi van? Mi a... Ez 230... De idegesítve néha, hogy írogatnak a csoportban. Hát, én is írogatok, csak képekkel általában legtöbbször. Nem, ez Messenger csoport. Ja. Méghozzá a munkai. Csak kell vigyázz, mit mondasz, mert félig meddig publikus lesz akkor. Hát... Valahogy kétlem, hogy ezt a streamet valaha is megtalálna. Hát azt sose lehet tudni, mit találnak, míg ha valaki híres lesz, akkor minél televásnak róla. Figyelj, hogyha híres leszel, akkor fair. Addigra már én sem fogok itt dolgozni szerint. De az először híresnek kell lenned. Hát, ha már eddig nem futottam ezzel, akkor már nem valószínű, hogy most fogok. Ha csak nem ott csinál az ember, ami figyelem felhívom. Ha egy pár dolgot megváltoztatnál, akkor esetleg meg lehetne valami. Mint például. Például több kommentár, jobban a gondolataidat többször elmondani. Meg alapvetően egy minél jobbnak próbálni lenni a játékokban, szerintem sokat számít. Az, hogy az emberek mennyire akarják nézni.
Valami érdekes egyéni nézőpontot megosztani az emberekkel. Hát aztán meg az ember is egy hangot van, mikor valami az van kedvem, van, mikor nincs. Ha már valamit 20-adjára csinál, mert nem tud mindig bénázik benne, akkor az se túlzotta. Mondjuk van meg két adam, csak ezt mesét általában, mindig a José. Én azt mondja, hogy nem profi játékos, inkább csak azzal, amit elévad a műsorát, avval kedvelik. Nem kell profi játékosnak lenni, csak érted, hogyha egy kicsit így megteszem mindent te is, hogy legjobb legyél, amit tőled kitellik, aztán ezért. Már játszottam olyan játékkal, ami új volt, az mégse az se nagyon áttörést. Azért mondom, hogy már nem voltam annyira jó helykor jó helye. Meg lehet nincs is valaki, unalmas, jó, menjünk tovább. Ezért kell többet beszélned, meg kommunikálnod. Hát most ez is megint más, de most csak magyarul jó. Néha így belefáradsz, mert amikor én is néha írogatok, akkor először tök jól így odafigyelsz egy ideig, aztán meg így már nem annyira érdekel, aztán már nem válaszolgatsz. Mivel az Inquisition felelősséget vállalt a lázadó mágusokért. Vörösgő grófása számon kéri rajta népük által az elszenvedt veszteséget, mert a szövetséges mágusaitok vendégszeretetünket élvezték. Egy lejfezen birtokporrá éget, amikor ott lévő mágus elveszített a képességei feletti uralmát. Vöröskő falva közelében két tanya elveszítette a terméseit, és az épületekben is kár keletkezett a fagyvarázslatok következtében. 5 varázskönyv lakos megrémült, a gyerekek villámvarázslatai sebesítették meg a megrémült gyerekeket. Bízom benne, hogy ez az ügyet elrendezzük a korona bevonása nélkül is. Tégen Kürénék Gróf. Elintézhetem, hogy kifizessék a javítási munkát, de ott ugyan kölcsönt kell felvennünk, de megoldható 42-ben. Elküldhetni az embereket, hogy elvégezik a javítási munkának, és talán megfelelnek a grófnak. De mind a kettő 45. Jó, a diplom. Szövetséges dolgok mozgásba rendülnek. Az Orlész fővárosban számos nemes rendezte el másodlagos nézeteltérését, és sorakozik fel a két család mögött. A Derossierek és a régi gazdagok tiszteletnek örvendenek, de konzervatívak és magacsnak tartják őket. A Tibordok egy népszerű kereskedői társaságot alapítottak, az új gazdagoknak és a halandóknak tartják őket. Noha mindkét család célja az volt, hogy mi politikai riválisuk legyen, ha elismerjük egyiküket, akkor az események maguk előnyére alakíthatjuk. Pierrendek Lucien nagyot nem kérte a szövetségünket, de tiszteli növekvő hatalmunkat. Velis Tibort úrnő befektetői nevében
beszél és érdekelni, fűződik a halandó gondolkodású szövetséghez. Számos egyezményt eszközöltünk ki, alig több, mint szertartásos követelményt jelent számunkra. Ez felkelti majd a Tibódok érdeklődését, tehát most nem tudjuk. Van egy seregünk, egy nagyszerű erődemonstrációban megnyerhetjük de Rossziéket. All right. A következő részben már elmehetünk majd valamikor csodába is, vagy csak még mindig térjás szerte, vagy a Kunári földre nem jutunk el. Antiviai Enzo nagyobb lenyomozás. A Veneto Krémium csempésznek Antiviából, de eddig mindig kicsúsztak a Markomból. Úgy gondoljuk, hogy Rialto Enzo nagyúr segítkezik nekik. Enzo ravaszt sokat kedvelik, és rokoni kapcsolat fűzi az Antiviai uralkodó családhoz. Ha bizonyíték nélkül közeledünk hozzá, eltüntetje a nyomait és követségesét ellenünk próbálja fordítani. Óvatosnak kell kezelnünk ezt az ügyet, kőműves. Van egy Rialto kuzinom. Tartanánk egy esélyt is meghívna Enzo nagyurat, a háza kiürülne és Leliana ügynökei átkutathatják. Hát ez nem opció. Enzo nagyon minden héten ugyanazon a napon színházba megy, ezért év alatt az otthona néhány szolgálót kivéve kiürül. Az ünnökélyen majd meglátogatják ilyenkor. Inquisitor. Na. Na akkor... Hát lehetne a Face Story-val tovább. Szolász asszonyát, ha találsz egy megkötetlen amulet nevű erekjét, azzal megakadályozhat, hogy a venetorik mágusok megkössék Kort. Hát hogy küldjek ki felderítőket, hogy ez egy inkvizíciós cucc? Jó, akkor előbb megyünk, csináljuk a francba. Lépj valambú. Mi az ország elvény? Már még Kasszandrának nem változtattak meg a kártyát.
Hallod, most már... Oh, Ugye most itt a Valhallában megint visszahozták az ilyen... Halloween eventet. Csak mivel ugyanaz az event, mint eddig volt, és tök unalmas, és így farmolnod kell a single player játékokba, most már csak annyit csinálok, hogy így konkrétan így cheat engine segít nekem. Csalunk a játékba, értem. Ugyan már nem mondanám csalásnak. Hogyha normális lenne a játék, akkor nem lenne szar ilyen, hogy így farmolni kell. És még hozzá ugyanazt kell farmolni. Ez mi értelme, akkor ugyanazt kell. Más dolgot ad a helyett. És erre? Más dolog, olyan jutalomért. Hát ja, raknak bele ilyen random fegyvereket, meg ilyenek. Ami nem érhető el. Ilyen kinézeti itemet, és azt akarják, hogy így az elejétől így csináld meg. Gondolom, ott hagyjál meg, biztos, hogy nem. Hagyjál meg a hülyeséggel, nem fogok én itt farmolni. Én már végigvittem ezt az eventet, ez már kb. A második vagy a harmadik alkalom, hogy ez megjelenik. Nem fogom még egyszer végigvinni most már. Elég volt. Na nézzük csak. Nem pedig voltunk oda bent egyszer valamilyen. Tudod mi a vicc? Ugye ebbe a játékba is beleraktuk ilyen 20 millió ilyen mikrotranszakciós páncélt. És csak azért vicces, mert be tudod őket addolni cheat engine. Most még fénykardokat is raktak a játékba, nagyon jó. Star Wars. Hát, nem, de mondjuk nincs értelme ezeket a hülye pakokat venni, mert itt teljesen így elütnek így a valóságtól, így semmi köze semmi, ezért ad ilyen hulladék. Soha nem hordanám a rendes játékban. Miért az éden kard jobb lenne? Hát az rendes. Ilyen 1-2 van, ami úgymond így mondjuk van egy ilyen izzú páncél például, de azt is ugye a köcsögök fizetősé tették. És az ilyen fantasy kinézetű ilyen szar páncélokkal akarnak rávenni téged, hogy így költsél pénzt a játékba. Meg a kinézet se tetszik. Nem, a kinézetük az jó, csak érted, nem illik bele a játékba, tehát én ezt soha nem hordanám, én Assassin's Creed játékot nem úgy játszok, hogy így... Azt akarom, hogy minél jobban ilyen életű legyen, meg minél jobban így beleíjen így az Assassin's Creed világába. Én nem fogok ilyen lángoló kardokat, meg ilyen fasságokat használni. Meg egy csomó ilyen hajó ugye ilyen kinézeti változtatás, meg minden lófaszt már kitaláltak, amit így lehet eladni.
Mert már story contentet nem akarnak. De azt is raknak bele, de vicces módon az meg ingyenes, tehát hogy én így ezt nehéz fogom fel egyébként. Két olyan volt, ami úgymond így jó volt, amit így Ubisoft Connect-es rewardként raktak bele, ugye az egyik az a Dresty, a másik meg a Jackdaw. Ugye a hajónak így a kinézetére, hogy ugye ilyen a Jackdaw-nak a zászlaja legyen, ugye a csókának, meg ilyesmi. De az ugye nem kerül valódi pénzbe szerencsére. Van itt vérfarkasos, kurva anyjukat, ez hulladék. Az meg kell ilyen fasságokat belerakni a játékba. Mindenféle ilyen új hátasokat is beleraknak folyamatosan. És van remény, miután már megjelent már a mírás, hogy még utána valami jön hozzá, vagy csak mezsegó. Utána már biztos nem, szerencsére. Amit egy sztori az még jöhetne persze, de nem hiszem, hogy jönni fog. Bár ki tudja, hallod? Én azon nagyon meglepődtem, amikor ezt megcsinálták, hogy így a izébe raktak bele új tartalmat, kérlek szépen. Az Odyssey-be. De így azután, hogy már ugye a Valhalla már régen megjelent, és raktak bele egy tök új küldetést, egy tök új térképpel ingyenesen. Azt még nem tudom, hogy a mírás, majd még meg se jelent, van ígéret rá, hogy valami DLC már. Nincs, az nincs egyáltalán ígéret erre. Szerintem nem is lesz. De ki tudja, lehet, hogyha jól teljesít, akkor lesz. Úgyhogy ja, ennyi volt, ki is oldottam a fesztiválban dolgokat, kurva anyjukat. Tudod, ki fogja még ezt ők 20-adjára is farmolni. Finally. I started to think you weren't coming. Nem tök jó játék a Valhalla, csak az ilyen fasságokkal elbaszták így utólag. Amiktől így ki akarod tépni a hajad, mert olyan fajta a gameplay, meg olyan fajta ilyen szar ilyen időhúzós dolog. Why would the containers need to be protected? Lyrium is incredibly dangerous in its raw form. Így is, hogyha látnád, hogy milyen lovak, meg milyen izék vannak benne, basszus. We're resistant to it. Sometimes it just explodes. No warning. Medve, unikornis, rénszarvas, oroszlán, egy hatalmas farkas. Van minden, bazd meg, nehogy azt And mondja. that's normal lyrium. The red stuff is worse. I wouldn't be surprised if most of their miners die just digging it up. Én csak jövni két fel annyira nem tudok így koncentrálni, hallgassam is, meg olvassam is közben. Mit A csinálsz? párbeszédet. Mert hát pedig azt, hogy egy ketten nézik, akkor nem tudom, hogy a másik. Hát, de én játszok ezzel, You seem to közben. know more about the effects of red lyrium than most. Tudod, mint ahogy te szoktad. Varric told me plenty about what it did to him. Látom, Biancánál His vagy. brother. Igen. Most már véletlen, hogy Varric úgy nevezte pont a szerszámíját. Vagy számszeríját. Szerszám ilyen. How did you find this operation in the first place? There must be hundreds of deep roads entrances. I've used this entrance in the past. Akárhogy is nézed, nem Varric's tűnik not the only véletlennek. surface dwarf to explore the deep roads. Oh, I've got to admit, I was pretty surprised when I Amikor came here and rákérdeztem, found nem the mondott fumes. semmit. Csak Szerintem- utána kicsit gyanús volt, mikor megjelent egy törposzt az a neve, hogy Bianca. Szerintem ki tudod te azt találni. Mind a kettő kéregel, akkor törp egyik.
If you're coming with us, I hope you can handle a fight. No, I thought I'd cower helplessly while you do all the work. She's a decent shot. Decent? You want me to admit you're better than me in front of the Inquisitor? Let's not waste any more time, shall we? Mi konkrétan visszatérünk egy ilyen területre, ahol már voltunk egyszer. Ilyen runákat lehet készíteni már, azt el is fejtettem, hogy ilyet raktak a játékba. De basszus, annyi ház van már itt, hogy nem tudom, hogy melyik. Ebbe, eztet, ebbe, amaztat tudunk craftol. Túl nagy lett a falu. Miket nem tudtam minden megvenni. Munint. Ó, de vált 130 valami. Érdekes. Tetoválásokat. Már megint javulgottam hátra. Na összesen 80 darab kéne. Ezt viszont kifarmolom, mert ez meg olyan, hogy ez jó content. Tehát a jó contentet nem... Azt megcsinálom. Ezzel nem szokozok. Szar content az meg elmegy a kurva annyi. Mármint, hogy bocsánat. Engem nem zavar, hogy káromkodhatsz vele. Mondjuk ott lehet feldobodom és ott tartalmák. Talán én feldobom én ezerre. Szóval, hogyha valaki bejön nézni, akkor csinálnak itt olyan műsort. Más dolog, hogy majd mit tudom már, hogy elhalagszik olyan dolog benne, ami nem kéne, akkor meg azért törlik a streamet, meg ezt meg azt történik benne. Na, azt hiszed, azok tudnak magyarul. Sokat gondolt róluk. Mert így is valami újítást akar behozni megint a YouTube. Nem tudom mennyire lesz értelme, kommentet dolgot félig meddig kiváltani. Mi az a mélyutas dolog? Itt mindig megfáradás.
this is what you do now? Beg pardon? Skulking around in caves, shooting guys. Is this your day-to-day? I usually try to avoid the caves. Az ahhoz képest Bianca csak egy sima i.BL. We need to seal that tunnel. You had me worried, you know. What did I do now? That letter you sent me about the Red Lyrium was the first I'd heard from you since the Chantry explosion. Had it been that long? Seriously, if you died in that mess, I'd have come back to Kirkwall and dug you up just to kick your ass. What would you do if I'd been cremated? Kick your ashes, of course. I built these doors. They probably shut this one from the other side when they heard the ruckus we were making. Ta-da! You've been here often enough to renovate the cave. You already know I've used this entrance in the past. I don't know if Eric's told you, but the Merchants Guild is cutthroat. Literally. I built the doors to keep rivals from following me down here and arranging accidents. I guess it's a good thing you came along then. I get that a lot. After you. Találj egy kulcsot a másik ajtóból. Szóval be sem mentem már. How is what's his name? Bogdan? He's in Navarra right now, selling my machine to wealthy landowners. I heard some of the guild were trying to get you named a paragon for that contraption. That's not gonna happen, even if I am 10 times the Smith Bronca ever was. A surfacer paragon? Never. Újabb éjfattyú. Mindig. Hogy az építőmester mit akart az éjfattyokkal. This is almost fun. Kinda like old times. I don't recall us ever shooting people together. Remember crashing Bartram's guild dinner? We might as well have shot him. This isn't nearly as dangerous as pissing off my brother.
Gyújtó folyadék. Azt ott lentről miért nem érsz el? Nem mindegy. There you are. They won't be able to use this entrance again. Bianca. You want to say something, Varric? Andraste's ass, Bianca. You're the leak? When I got the location, I went and had a look for myself. And I found the red lyrium, and I studied it. You know what it does to people. I was doing you a favor. You want to help your brother, don't you? I just wanted to figure it out. Did you figure it out? Actually, yes. I found out that red lyrium... It has the blight, Varric. Do you know what that means? What? The two deadly things combined to form something super awful? Lyrium is alive, or something like it. Blight doesn't infect minerals, only animals. I couldn't get any further on my own, so I looked for a Grey Warden mage. Blight and magical expertise in one, right? And I found this guy, Larius. He seemed really interested in helping my research. So I gave him a key. Larius? He was the Grey Warden we met in Corypheus's... Oh, shit. I knew something seemed off. I didn't realize until you said you found red lyrium at Haven. I came here and... well... then I went to you. You had to know we'd figure out what happened, Bianca. Why did you insist on coming with us? Varric told me what people were doing with the red lyrium. I had to help make this right. That name means something to you, Varric? He was at the Grey Warden prison where we found Corypheus. And he definitely wasn't a mage before. You couldn't have known what would happen. Mafarath's balls, she couldn't. I told her exactly how bad this shit was. I told her to keep away from it. I know I screwed up, but we did fix it. It's as right as I can make it. This isn't one of your machines. You can't just replace a part and make everything right. No, but I can try, can't I? Or am I supposed to wallow in my mistakes forever, kicking myself, telling stories of what I should have done? Ha! As if I would tell stories about my own mistakes. Mm-hmm. Oh, for pity's sake, would you two just get a room? Sorry, Inquisitor. We've done all we can here. Bianca, you'd better get home before someone misses you. Varric. Don't worry about it. Get him killed, and I'll feed you your own eyeballs, Inquisitor.
Egyik se akar be a másiknak, hogy éreznek valamit egymásért. Nem. Most ezért vissza kell menni. Itt nem tudod elmondani? We need to seal that tunnel. Hogy milyen fenti részen várnak az ellenfelek, vagy várjunk. Ja, itt vagy még. Hát hol lennék? Most történik valami, vagy még el kell menni valami? Akkor egyenest. Egy történkem, most megint bámolt még egyet. Ding 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 ding.
I'm glad to have answers, but... Shit. The second she showed up here, I knew. I let this mess happen. I gave her the Tig. I am not good at dealing with shit like this. I don't think anyone is equipped any better than you are. No, the point is... I don't deal with things. If Cassandra hadn't dragged me here, I'd be in Kirkwall right now pretending none of this was happening. You know that's not true. You've worked as hard as any of us to stop Corypheus. Is that true? I don't even know anymore. Thank you for your help back there. After all this, do you think you'll see Bianca again? I always do. Így van, elvileg. Warriorban, vagy Józsefínesen, amikor azt mondtad, amikor vásárolni voltam, hogy ne csinálja. Nem tudom, azt most úgy gondolják. Your worship. Nem ez az ajtó, nem nyert. Mi van, begyújtottunk, vázunk. Minél pont akkor értünk vele. Ennél jobban nem lehetett kicentézni. Na, remek. Ezt nem arra aktiválom, akkor... Másik oldalt, Nagykövet. Elnézést kérek a kellemetlenségem, melyet felmerültek az Inquisition folytatott legutóbbi levelezésemből. Ja. Vöröskő helyreállítása. Örülök, hogy sikerült együttműködni a Vöröskő valóság népének jóléte érdekében. Andrés, te óvjon téged. Tigen. Gorin. Huerin. Valamit kaptuk. Antiviei Enzo nagyúr lenyomozása. Ügynökeink belatoltak Enzo nagyúr otthonába, ahol egy levelezés több részét is megtalálták, ami Enzót a Venatorikhoz kapcsolta. Rosszabb, hogy
Enzo láthatólag nem csak filozófiájukkal ért egyet, hanem önkénteseket is küld Lérium bányában, mivel ezeket az embereket Rio váltó legszegényebbjei, legszerencsétlenebbjei közül válogatja össze. Csak néhányan veszik észre eltűnésüket. Ügynökeink felkészültek rá, hogy szembeszintsék Enzót a bizonyítékokkal, de még nem tértek vissza. Azóta megtudtuk, hogy a felbérelt egy hajót a szabadgyepüki Hercilla felé. Valószínűtlennek tűnik, de hogy Enzo tudott a jelenlétükről, de valami megijesztette őt, kőműves. Lelian egy üzenetet írt alá. Utasítottam az ügynököket, hogy kövessék Enzo nagyurat a szabadgyepükre, a Venatorikkal való együttműködésünknek véget kell vetni. Imádkozzunk, hogy a nyoma nem hűl ki, Lelian. Mullók ajánlata, mestermunká, átitatott botmarkolat. Való, hogy már megint úgy érzéket, mint a doplányom. Hogy tett kiküldeni a felderítők? Itt teleposztok. Vagy van egy olyan hadművet. Kilenc perc. A hollók ajánlata. Egy jégvárba képviselt levél küldője állítólag a Nantíve hollók. Egy hírhedt bérgyilkos társaság tagja. Találkoztunk ügynökeitekkel Hercinában. Úgy tűnik az Inquisitionnak és a hollóknak közös a célpontja. Munkádunk nem kedveli Enzo nagyurat. Egy fogalmazzunk úgy személyes ügyből kifolyólag. Gondolom, hogy ti indokoltok természetesen inkább a fickó tevinteri barátairól fakadnak. Te ismeritek a Venatorikat, mi jó ismerik Enzót. Miért versenynénk a férfiért? Adjátok át tudásotokat és munkátok sokkal hamarabb elvégezhetjük. Ti kiiktatjátok egy ellenséget, mi a munkadók megszabadul egy politikai riválistól, mi pedig megkapjuk a fizetségünket. Mindenki jól jár. Ita. A hollók antivéri politika bal szerencsés valósága. Tőlük függetlenül is teljesíteni fogják szerződésünket. Úgy legalább tudnánk, hol vannak. 13 perc. Ha együttműködünk az antivéri hollókkal, az az előnyünkre válna. Ők többen tudnak Enzóról, mi pedig olyan kapcsolatokra tehetünk szert, amik a jövőben is jól jöhetnek. Tényleg össze akarjuk szűrni a levet a hollókkal? A mi emberénk is elintézhetnék. Hát most eljárjuk. Let's see what we have.
Elnézést kérek kellemetlenségét, melynek felmerültek a Inquisition folytatott legutóbbi levelezésünkre adóan. A népem túl sokáig volt eltelt, és feszültségnek kitéve. Már a konklávén megsemmisülése előtt is, és sokázatot követ a vörösködgyár próbságtól. De ez már a múlté. Ma azért írok, hogy meghívjam az Inquizíciót, Kállam bánság fennhatóságom alá tartozik. Most üresen áll. Elarabán jelenlét életét vesztette a konklávén. Egyetlen élő rokonának. Birtoka túl messze van ettől, hogy mindkettőt tudja kezelni. Fereldeni hagyományok szerint a föld most azért ezt, aki hadi képességével meg tudja szerezni. Tartunk egy lovagi tornát Kelomba, és annak a győztesére száll a birtok jutalomként. Ha kívánja, az Inquizíció küldhet egy bajnokot, ki a közelházban jártas, tisztelettel, Tégen. Elküldhetik egy bajnokot, bár nem lenne bölcs dolog győzni, felellenek ilyeniek megharagudnának ránk. Nem tudunk rendesen uralni egy bánságot, ám egy jól kiválasztottan küldött megnyerheti nekünk néhány fereldeni szövetséges. Hát mivel más nem tudunk. Inquisitor? Egy teleposztalra mutató, de hogy küldök ki felvételt? A hadművelet nem jön. Inquisitor, the soldiers say you banished the demons at Adamant and freed the Grey Warden mages. I understand from Sister Liliana that the truth is somewhat more complex, but no less extraordinary. She said that you spoke with a figure in the Fade that seemed to be the soul of divine Justinia. I suspect many of the faithful would like to know what Justinia told you. She helped me remember what happened at the Conclave. The Maker didn't give me the mark on my hand. I was struck in battle. And Andraste didn't send me. The figure everyone saw was Divine Justinia. So, it is as you have always maintained. You must feel quite vindicated. I'm relieved to have any worries about Andraste or the Maker put aside. This is now a battle of mortals and magic. One we can win. Then I will save my own ruminations upon faith and belief, and simply pray for your success, Inquisitor. It is wise that you do not let what happened in the Fade spread, however. Some would not understand. Now, is there anything I can help you with? Can you tell me how our people are doing? What would you like to know? Do you have information on people elsewhere? The refugees in the hinterlands are desperate. Without help, starvation or war will claim many lives. With the rift near Crestwood sealed, the villagers have begun rebuilding their homes and lives. The people in the hills of Emprise de Lyon are safe again, thanks to you.
They may even plant crops this season. More than that, I cannot say. It is a chaotic time for all in Olay and Ferelden. How are our forces at Skyhold doing? We have many injured. The siege of Adamant was brutal for all involved. Even so, more flock to your banner. They have heard that the Inquisition defeated the legendary Grey Wardens. Your soldiers have been blooded, Inquisitor. They are veterans now, an army in more than just name. Farewell. Farewell. Még mindegy, akkor megyünk. Josephine küldönceit meggyilkolták, Boisfer gróf azt állítja, hogy olyan információ birtokában meg a gyilkosok után nyomára vezethet. Találkoz Josephine Warroyokban. Ezután már nem sok dolog van. Rendben, kólós dolog, de azt nem tudom, hogy gondolja a játék. Sire, you should know those men approached me again. Okay. Good day. Oh, yes. Make a smile upon you. Liliana megcsinálta a házi feladatot. Do you know where this noble wanted to meet us? I do. The Comte BioWare invited us to his mansion, not far from here. I pray he clears up the deaths of my messengers, as promised. Lead the way.
Nem egy csapdába sétálok. Welcome, my friend. Miért kell az Orlédinak a Thank you maszkot for seeing viselni? us, Comte BioWare. The honor is mine. Please, sit. It's an honor to assist two such distinguished guests. We appreciate your help, Comte. The death of Lady Montily's servants must weigh heavily on you. Have you heard of the House of Repose? The Assassin's League? My contacts obtained a copy of a document in the archives. Contract for a life. The House of Repose is hereby sworn to eliminate anyone attempting to overturn the Montilier's trading exile in Orlais. Who's sending these assassins? The contract was signed by a noble family. The Du Paraquets. But the Du Paraquets died out as a noble line over 60 years ago. Indeed. But the contract was signed 109 years ago. How can a family try to kill you after they died out? The Du Paraquets were our rivals. They drove the Montiliers from Val Royaux. This contract was drawn up over 100 years ago, but it wasn't invoked until I tried to overturn my family's exile. Unpleasant though it may be, the House of Repose is merely fulfilling its contractual duties. If the people who wanted your family dead are gone, why are the assassins still after you? A contract is a contract, Inquisitor. Orlesian businesses live and die by their reputations. The entire guild's welfare would be endangered if an agreement was tossed aside on a whim of time or fate. She's quite right, Your Worship. The House of Repose is doing what it feels necessary, by its standards. I'll do what I can to stop these attacks, Josephine. Thank you, Inquisitor. I think I may know how. The Du Paraquets still have descendants under the common branch. If we elevate them to nobility, a Du Paraquet could annul the contract on my life. That will take time, Lady Montilier. Time during which the House of Repose will be obliged to hunt you. Will they now? You are exceedingly well informed. You're not to have said you'd heard rumors, at best. A bit of subterfuge. This contract on your life is an ugly business. One the House of Repose deeply regrets. But this is Orlais. Even an assassin's word is his bond. Does Comte BioWare actually exist? Absolutely. The Comte's offer to reveal the killers of Lady Montilier's messengers was genuine. So was his information somehow. An end to be tied up later. I'm guessing the actual Comte BioWare met with a fatal accident. Comte BioWare slumbers in a nearby closet. Nothing more. The contract on Lady Montilier's life is so unusual, we felt the courtesy of an explanation was in order. It is appreciated, monsieur. Your idea to seek out a Du Paraquet to revoke our orders is an interesting one. I wish you luck. I did not come to shed blood today, Inquisitor. Only to speak. Might I pass? Why warn us about your contract and let us go? In Orlais, it is only decent to inform those involved in a contract when extraordinary circumstances conspire. And the guild's reputation would suffer if you ignored the contract. I quite understand. Thank you, my lady. May we conclude with my departure? Go then. Good day, Your Worship. My lady, I pray we never meet again. Well, I didn't think our meeting would end like this. We'll deal with these assassins.
I have some thoughts. Let's discuss them back at Skyhold. I'll Azt feel itt safer nem lehet with Captain megbeszélni. Mit? Do you hear something? Mert Oh, megbeszélték, hogy meg akarják ölni a tanácsadónk egyike, Josephine. És elengedték Ferigmenig a bérgyilkost, amíg a gróf helyében volt. Szóval azért most el kell menni az égvárba megbeszélni, hogy milyen ötleteik vannak, hogy további folytatás. Ja. Ekkora... As you wish. Felesleges időhúzás. Na, mi ez a hirtelen? Kiderült, hogy mit tudom, mi van, de mert menjünk el az égvárból, majd elmesélem mi a sztori. Itt nem lehet elmondani. Ekkor az... Némelyiknek lehet azért hogy így elkervezzek dologtól most. Ugyanez volt a Veriknél is, azért, mint most megbeszélték a Biancával a dolgot, azt most menjünk vissza az égvár, hogy mi van. Mondjuk, ha viszed magadra azt, aki részt vesz a sztoriba, akkor most milyen nem még. Ez kb. Hasonló, mint az emberben, hogy a bankba, azt elintézi egy dolgot, miben segíthetek? Hát még ezt szeretném, ja, akkor menjél, kérjél új sorszámot, azt akkor megint foglalkozunk vele. De azért megkéri mindig az ügyintéző, hogy miben segíthetek. Kén szoktál kiakadni ilyenfajta? Hát most ez nem idegesítene? Kissé azért. Több problémát akarod megoldani, rákérdez, miben segít. Mikor elmondod, mi van, akkor hát... Kérjél egy másik szószám, majdnem olyan szituáció lenne az, hogy... Nem törvényszín pont ugyanaz az ügyintézőhöz jutol, de... Én felesleges kör... Nem szoktak ilyen erős véleményeid lenni, vagy nem szoktad őket megosztani, inkább azt mondanom. Kivéve amikor valamiben így nem tudsz tovább jutni. Ez nem a további, csak érdekes. Itt tovább tudjuk, csak mondom, érdekes, hogy el kell mennünk, mert... I'm so sorry, Inquisitor. I never thought my family's trading status would trap us in an assassin's plot. You couldn't have known it would lead to this House of Repose coming after you. It still shouldn't have slipped past me. I've tracked down the last two parakeets. If they become gentry, they can annul the contract on my life. We'll require a noble from Val Royaux to sponsor them, a judge to provide documents, a minister to ratify them. It's so like you to take the longest course of action, even when your life is at stake. I assume you already know everything about this mess. There is a faster way, Josephine. The original contract on your life is in the vaults of the House of Repose. If my agents infiltrate it and destroy the original, the assassin will have no obligation to chase you. Leliana, please. I want no more bloodshed over a personal affair. Don't be so stubborn, Josie. How long will it take you to gather these favors in Val Royaux? Give me some time to think this over. I'll post a watch on our ambassador in case the House of Repose visits. I appreciate it, but I still believe elevating the two parakeets will solve this. First, we need to perform some favors in Val Royaux. I'd be happy to discuss where we could begin. Eredetében a szerződés megsemmisített nyugalomházán. Választható küld ki, Leliana űrgyilkosait, hogy beszélj Josephine következő lépésről. Diplomácia vagy véröntás? Any news on the House of Repose, Inquisitor?
You said I'd have to do some favors in Val Royeaux if we want to make the Duparakets lords. The Countess Dion is our first step. Her lover, a mage from the White Spire, is missing. Bring her news of him and she'll be very amenable to sponsoring the Duparakets as lords. Eredetévé találtam. Ennyi terepasztalozás keres támogató döparkőjék számára. Mondjuk a legegyszerűbb lejjel át lenne mindig. A Manatorikról szerzett tudásotok és a Hollók Enzorról szerzett információ segítségével eljutottam egy külvárosi raktárhoz. Remélem nem akartátok, hogy az életben adjuk egy akár Venatorit is. Sajnos Enzor nagyon nem volt jelen, de a napjaim megszámáltattak. Hatályos szerződésünk tiszteletére elküldtünk nektek egy Venatori kifosztása után talált érdekes csecsebecsét itt a mestermunka Mabari Marpolos. Na itt az egyik, nem a szerződés megsemmisíteni kell nyugalomházának széfjéből. Találj támogatott töpárkök számára. Kulcsfontosságú, hogy a töpárket nemesi rangra emeljék, ha meg akarjuk akadályozni Josephine elleni gyilkossági kísérleteket. Első lépés ez egy nemesi támogató megszerzése. Dion grófné lenne segíteni, ha hírt veszünk neki a szeretővéről, Erilinről, egy mágusról, aki eltűnt a mágus templomos háború kitörésekor. Szerelmi viszonyok aligha viszonyuk volt titok. Utána járok, hát ha valaki észrevette, merre ment az eltűnt mágus. Régen volt már erre szükség, hogy kiküldhetünk kutatócsapatok, hogy átfűssék a környéket. Utoljára látták. Erelin kitartott a kör hagyományos rendje mellett. Lássuk, adott neki valamilyen Isten menedéket. Nagy választékom nincs. Let's see what we have.
Hogy ezt egyenlő. Ez folyamatban, ezt még nem tudjuk megvinni, többet kérek. Hát akkor nincs nagy választékom, hogy következő nap vad szemek és vad szívek. Szerén élete és vele együtt egész Olézia sorsa veszélyben forog, az Inquisition közbe kell lépnie. Már előtte mondjuk ki kéne az inventorinkat üríteni szerintem. Mindjárt visszatérünk. Elindítsuk a... Már félig van. Hát úgy lehet, eladás lesz nagy részt.
Valami nem tetszik, hogy Mi van? még mindig message üzeneteket bújod. Most nem. Mert az haladszorott most ide? Csak annyit, hogy gondoltam, hogy valami nem tetszik. Csak harcolok és idegesítő ez a boss. Most be akarom fejezni ezt a run gyors. Tudod, a Nidhogg özéből a Forgotten szágából a Valhallába, tudod, amikor mindig így meghalsz, és akkor visszakerülsz az elejére. Ami a... Nincs csak pont értsem úgy a játékba. Hát igen, de úgymond a játék része az, hogy meghalsz, tehát hogy kicsit olyan, mint a Dark Souls ebből a szempontból, és tudod, mutattam egyszer szerintem, és van benne egy sárkány, akivel harcolni kell, és szarul van megcsinálva. Túl nehéz, vagy túl könnyű, vagy egyik se, csak semmi. Hát most már könnyű, Kreativitás. mert most már megvannak a fejlesztések, csak ez a sárkány az idegesítő, mert mindig ugyanazt csinálja teljesen, tehát ilyen 100%-osan kiszámítható és unalmas. Van gyorsabb, és most kattingatok itt jobbra. Még gyorsabb voltam, mint a játékot betölteni. Ups, megint gyorsabb voltam, mint a játék beszponnolta volna a tárgyat. Menj a tanácsterembe, hogy kitaláljátok, hogyan juthattok a téri palotára. Konkrétan kár, igen.
Na jó, akkor... Egy orgyilkos vadászik a császárnőnél Szelin halála, gázba taszítani Óléziát, könnyű célponttá téve Koripeusz számára. A hálmas téri palotában Szelin béketárgya... Any remaining Venatori are stragglers. I imagine their failure has set heads rolling. Államsérényi téri palotában Szelin béketárgyásra készít tartani a Lázaro kuzinjával, Gáspár nagyherceggel is egy állatos bál közben. A császárság minden nemese ott lesz, ez mind tökéletes helyszín és időpont Koripeusz orgyilkosának, hogy lecsapjon. Ha siettek, még szerezhettek egy meghívót az Inquizíció számára is, hogy akadályozhassátok Ólézi elpusztítását. Javasol szín 12 és 15 között. Hát ezt már jobban kétszer túléptük majd. We have to reach the Empress before Corypheus. The only question is, how? We know how. I have our way in. The real question is, where is our enemy hiding? At the urging of Grand Duchess Florian, the Empress is holding a ball. Absolutely everyone will be there. During the festivities, Céline will be meeting for peace talks with the usurper Duke Gaspard and Ambassador Briala. The assassin must be hiding within one of these factions. What do we know about Duke Gaspard? The man who would have been Emperor. He's Céline's cousin, and was first in line to inherit the throne when Emperor Florian died. Céline outmaneuvered him. She won over the Council of Heralds, who hold authority over title disputes. She became Empress, and he a general in the Imperial Army. He's well loved by the troops. He's also a Chevalier. Most of their number sided with him when he turned on the Empress. Aren't the Chevaliers part of the army? Why would they follow the Duke? Most Chevaliers are sworn to serve the crown, but that does not give them faith in the person wearing it. The Empress has tried to improve relations with Ferelden and Navarra. The Chevaliers see her as anti-military. They believe Gaspard could lead the Empire back to the glory of Draken's expansion years. Who is this Ambassador Briala? An ambassador in name only. She has organized the elves of Halam Sharal into an underground army. The Empress invited her to the peace talks in a bid to gain the elves' alliance in the war. That would be scandal enough, without the rumor that Briala is a jilted lover of Celine's. A personal grudge and a network of saboteurs at her command. Promising lead. Wait, the elven leader is a jilted lover of the Empress. It's not widely known. Just a rumor whispered among the palace servants a few years ago. If it's true and were to get out, the Empress and an elf. The scandal could destroy Celine's court. Even if a lie, Briala could use it to blackmail the Empress. She has some connection to the throne. Érdekes fejlemények, igen. Tell me everything we know about the Empress. Empress Céline is a renowned diplomat and reformer. She works tirelessly to secure peace for the Empire. Unfortunately, many Orlesians view peace as complacency. She has yet to name an heir, leaving the future of the Empire in doubt if anything happens to her. Especially when the next in line is her cousin Gaspard, who's made few friends on the Council of Heralds.
Celine is surrounded at all times by countless guards, courtiers, servants, and vassals. What better place for an assassin to hide than the Empress's own household? How can Gaspard still be next in line while he wages war against his Empress? The title Grand Duke indicates that he was a prince before the Empress took the throne. Do we need to go to the peace talks? The Empress must have personal guards. We could just warn her she's in danger. We've made the attempt, but... It seems that our messages never reached her. Someone intercepted them. It's better that we don't leave this to chance. If Orlais falls to Corypheus, no land is safe. We shouldn't waste any time. Let's go to the Winter Palace. B.téli palota. The political situation in Halam Shiral hangs by a thread. The Empress fears our presence could sever it. The Grand Duke is only too happy to have us at the ball as his guests, so our invitation comes from him. Whether we act as his allies or upset the balance of power, he gains an opportunity, if not a clear advantage. It is a great pleasure to meet you, Inquisitor Lavellen. The Üzenet rumors érkezett. coming out of the western approach say you battle Ja, most arra armies of idegesít. demons. Imagine what the Inquisition could accomplish with the full support of the rightful Emperor of Orlais. I can see many benefits to such an alliance. Keep the image firmly in mind. We may see it materialize by the end of the evening. I am not a man who forgets his friends, Inquisitor.
You help me, I'll help you. My lady, are you prepared to shock the court by walking into the Grand Ball with a hateful usurper? They will be telling stories of this into the next age. It's a pleasure to meet you, Duke Gaspard. I look forward to ending this civil war. As do I, my friend. The Empire needs stability and security, now more than ever. If you have the safety of the Orlesian people at heart, Inquisitor, perhaps you will look into something for me. This elven woman, Briala, I suspect that she intends to disrupt the negotiations. My people have found these ambassadors all over the fortifications. Sabotage seems the least of their crimes. Tell me there's more to your suspicion than the elves were acting dodgy. That Ambassador Briala used to be a servant of Celine's. That is, until my cousin had her arrested for crimes against the Empire to cover up a political mistake. If anyone in this room wishes Celine harm, Inquisitor, it's that elf. She certainly has reason. A sztorikban nem tudom, hogy látjuk azon a maszk, amikor nem is látszik a személy sem, mint mindegy. I detest the game, but if we do not play it well, our enemies will make us look like villains. Meg mondjuk az orrnál sem nagyon látom, hogy benne lyuk rajta a maszkon. Miről beszélsz most? Hát az orléz maszkokat nézem, mondtam, mint a Gasparet, alig látszik, mint a szeménél lenne valami, meg orrészni se látok konkrétan. Lyukat, hogy mondjuk a levegőt, hogy kapuk. Udvari hírnév. Az orlog némesség lenézi a tündéket. Az udvarban kritikus szemmel figyelnek véged. Ja, elkezdted ezt most? Aha. Hát ez van, vagy belekezdek a másik DLC-be. Na, itt azért, igen, az az udvari hírnév, az nagyon fontos. Próbáld meg fenntartani, ha lehet. Ezt nagyon könnyen el tudod cseszni teljesen, és ennek a küldetésnek nagyon sok befejezése van, és mindazon múlik, hogy mennyire fogod fel, hogy mi történik, meg milyen jól beszélgetsz. Jár be a palota kertjét, udvari hírnév 100 lehet, azt jelenleg 30. Ugye azért, mert már elf vagy, ezért minusszal kezded. Ha elf mágus lennél, akkor még rosszabb, hogyha kunári mágus, akkor még rosszabb. Kell a magas hírnév, és befolyás. Sok befolyás, és meg kell találnod dolgokat. Konkrétan. Mondd Beriel gyűrű. Körültekintőnek kell lenned nagyon, és a beszélgetéseket pedig okosan kell csinálnod, mert mindent figyelnek, úgymond. De ebből a szempontból ez a küldetés rohadt jól van megcsinálva, meg nagyon ilyen igazi BioWare küldetésnek érződik, mert... Kállam megcsinálta a jelentést. Mika, what am I going to do if I cannot find my ring? Udvari, épp most nyertél udvari hírnevet, ez általában az vált ki, hogy kifinomult vagy. Szórakoztatod az embereket, hogy megőrzöd a látszatot. Minél magasabb az udvari hírnevet, annál jobb. Is this the ring you are looking for? You are a treasure. I cannot believe you found it. You have Erre kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogod navigálni. How can I thank you enough? Hát egy 5-tel emelt, úgy látszik, mert van 35. Is that the Inquisitor? A Danish? No, that cannot be. Ne.
Bered mi a tuti? Nyere lenne, ember lenne? A nemes ember. Ja. Az indulna, majdnem 50-ne. Az indulna magassal. És azt mondod, a konári mágus lenne a legrosszabb. Igen. Smaragd korona. Terület. Gaspar never struck me as pious. I must think he gained some military advantage with the Inquisition. I told you we should have won the silver brocades. Itt még most nem számít annyira semmi. Lényegében itt még most kint vagy. Majd ha bemész, akkor lehet, hogy nem fog neked tetszeni, de ennél a küldetésnél számít az idő. Valamit. Meglátod. Te se díjazom, amikor valamit időre kell megcsinálni. Hát igen, viszont így sokkal realisztikusabb, nagyon jól sikerült szerintem ez a küldetés. És nagyon sokféleképpen befejeződhet, tehát hogy így lehet nagyon rossz befejezése is. Ricsihez szökőkút. Egy gyurikája császár rendelte el ezt meglehetősen nagy szökőkutat. Valmont ház Xavier drákon felett aratott történelmi jelentőségi győzelme emlékére. A négy Az a orosz... lényeg, hogy soha ne fedd fel az indítékaidat, meg hogy mit akarsz pontosan, az meg... Próbálj meg minél több infót megtudni, de soha nem mondd ki, amit valójában mondani akarsz. Ködösítsék. Ja. Mint egy politikai játszma. Hát ez egy az egyben az. Nem tudod, hogy ki van veled, mindenkivel óvatosan viselkedj. Egyedül az Inquizíció van veled. A négy oroszlán elkepezni Alphonse Valmont császár és 3 öccsét, Isidore de Alliance, Savarien, Ivan, Volmontány, Stefan herceget, akik szembeszálltak a trombitorlóval. Valamint vannak plusz dialógusok, hogyha megvan az a perk, amitől ilyen politikai dolgok vannak, meg hogyha titkokat tudsz, vannak ilyen inkvizíció perk. Hogyha azok megvannak, akkor plusz dialógus opciók is feljönnek, de azért is jönnek fel plusz dolgok, hogyha találsz dolgokat a küldetésen, meg rájössz dolgokra. Sok ilyen kis rejtett dolog van, és ja, igazából. Hát szerintem nem csak békés lesz, lebben később lehet harc is, de... Már mást hiszta, hogy... Menjünk, csak így félig meddig úgy tudtam, amikor egyszer Ádámmal egy-két félig meddig itt meg mi van még, hogy azt mondta, ez annyira nehéz küldetés volt. Bár az nem lett hozzáfűzve, hogy önműnészségi szinten játszotta, de... Harci nehézségre mondta, vagy pedig? Hát ezt nem tudom, azt nem kérdeztem én se rá, csak azt mondta, hogy nehéz. Mert arra is lehet, hogy azt mondta, hogy nehéz, hogy jól navigáld a helyzetet. Én azt el tudom képzelni simán, hogy arra mondta. Nyisd ki a keleti raktárt. Ez is mindenképpen belegondol az ember, hogy valaki eljön vendégségbe, azt elkezdik olyan helyeken mászkálnak, ha nem kéne, lehet, hogy csak kicsit a hírnévet rontja. Na, épp ellenkezőleg. Miért te hozzád jönne valaki vendégségbe, örülnél, hogy elkezdenek lopkodni tőled? De ez nem sima vendégség, és nem csak simán lopkodsz. Itt olyan emberek vannak, akik ártani akarnak. És neked rá kell jön az, hogy kik azok és mi. Mielőtt meghal a...
Hogy hívják a magyar verzióban? Szelin Császárnő. Igen. Ez. Angolul mi van? Emperor? Empress Celine. Valamit jelez. Hall a szobor felvétel. Persze ott lesz Duke Gaspard is. Ki kell deríteni ki az összeesküt. A lootolás az megy. Azt mondta, hogy egészen különleges küldetés. Nem gyakran látsz ilyet játékban. Hát ez We can azért. only hope Celine prevails tonight. Gaspard will ruin us all. Még a díszes falnak is füle van. Próbálj mindenkiről minél több információt kideríteni. A raktár kulcs felvéve. A már amelyik karakterrel lehet beszélni. This is a private conversation. Please leave. Hát ez gyorsan. Ez az egy privát beszélgetés, és elhajtott a pulpicsát. Na most ki kell hallgatni őket. Hát ez nagy hallgatozás a virágmunkor. Nem mindig hallasz dolgokat. Any word from the front lines? My spies said the bodies were beyond counting. Surely the Empress will put an end to the war tonight. Pray, my friend. If the Maker does not hear us now, just pray. Ja, még mert itt tovább menni. Volt egy dologom is. De fene se tudja, hogy amit itt diskolálnak, meg kéne. Minket mindegy. Na, bementünk a boros pincé. Tisztító tűzi. Nem tudom miért jelez egy olyan jelet, mint hogy valami szinten. Vagy a térként. Inquisitor, a moment, if you please. I must warn you before you go inside. How you speak to the court is a matter of life and death. It is no simple matter of etiquette and protocol. Every word, every gesture is measured and evaluated for weakness. I'll keep my guard up. Don't worry. The game is like Wicked Grace played to the death. You must never reveal your cards. When you meet the Empress, the eyes of the entire court will be upon you.
You were safer in the Fade with the Fear Demon. It might be a good idea for the others to hear this warning. The bull in particular. I'll have a few discreet words. Everything will be fine. Még az is egy érdekes dolog lenne, hogy az sem, mint hogy melyik csapattársa jönné el. Ismerős zene, csak nem tudom melyik részén. Nem a főcím zene. Vagy igen. Elej csarnok. Miért? Van akinek ki sikerül 100-szal maszkirálni az hírnevet. Bár nem tudom, tesz a játék most, hogyha valami pozitív, akkor azt mit tudom mennyivel növeli, ha meg rossz, akkor majdnem kétszer annyit van bünteti, vagy a fenesét. Nincs ilyen arány, attól függ, hogy mit csinálsz, de nincs ilyen megszabva, hogy minden dolognak, amit csinálsz, annak más értéke van arra, hogy mennyivel növeli vagy csökkent. Mindegyik egyedi, nincsen ilyen megszabott ilyen, hogy most akkor a mínusz Plans to take it by force. If the council won't recognize him, he'll march against them. Itt van Cassandra is. Elmúlt itt választok két csapattást. Lezárt ajta. Elvileg azt mutatja, mint a mögötte lenne még valami. If nothing else, the Inquisition back in Gaspar will make Celine nervous. You know how biased she is. Interesting. Gondolom, ez a piros kerék, mint a hallgatózás. I wish there was more. Interesting. Na jó. I had no idea. Nagy zsarolási kísérlet. 30-ből. I can hardly believe Gaspar and Celine are in the same room. Grand Duchess Florian must have worked a miracle to get them here. Just gossip. Ön csak egy pletyka. I heard the Grand Duke invited the Inquisition here. Na, igazi mit? Elketten is? Galen, te is itt vagy? It will take some time to get our men into the palace. I'll alert you when we're ready. This dress uniform is preposterous. Formal armor would have been better.
Mielőtt azt mondjam. The Empress invited them. Be polite. Emeletre fel lehet menni. How can they call this a vestibule? It's a foyer. Please, it's barely half the size of the foyer in the Imperial Palace. It's obviously just a vestibule. I'd call it more of an antechamber myself. No one asked you. I had no idea. Vigyél botrányos titkokat Lelianának. Valamiért itt ember. Kop, kop. Királyszány kulcs az szükséges. How long can Orzammar hold out with trade disrupted? Not long. The last dispatch said they were riding the diamond over food shortages. A Mismán nagy könyvtára. Téli palotában található a világ egyik legnagyobb könyvgyűjteménye. Csupán az Orlézi Egyetem és a Birodalmi Palota könyvtára vetekszik vele. A híres bútorasztalos Van Fontaine Gustav tervezte és építette az összes polcot meg a legpompásabb példái még létező interzális technikát őrző munkáinak. Mondom, nem ez volt vicces. Másik oldalról zár. Ez is. Most miről beszéltél az előbb? Nem olvasom, mi van a könyvtárnak a micsodájának írva, a könyvterelejtő táblán, aztán kuncogtál valami, mondom, most nem tudtam mire véjeni, most azon, amit olvasom, vagy valami más. Nem rajtad rögtön. Elvileg itt mutatta, hogy valaki vele diskurálni, csak annyit annál, hogy nem. Ő is elküld a buszpicsába. I heard Celine was having the entire wing redecorated, but the timing is atrocious. Why would she do such a thing now? Hát most szereztünk pontokat. Csak lezárt ajtókat. Tessenek szólni, vagy kézzel inteni. Tudom, hogy te kecs a hátára ragoszt. Na, be kell jelenteni, hogy ki következik. And now presenting Grand Duke Gaspard de Chalon, and accompanying him, Lady Inquisitor Lavellen. Az a császár. Kék ruhák. Vanquisher of the rebel mages of Ferelden,
crusher of the vile hogyha lassan sétálsz, akkor végig tudod underground. hallgatni a többit is. Champion of the blessed Andraste Mondanak a herself. többi emberről. Did you see their faces? Priceless. Accompanying the Inquisitor, Seeker, Cassandra, Na most Allegra, felször, hogy kikkel Portia, jöttél. Calogera, Philomena, Get on with it. Andragast, 14th cousin to the King of Navarra, 9 times removed, hero of Orlais, right hand of the Divine, the Iron Bull, leader of the famed mercenary company Bull's Chargers, as the name might imply. The Lady Inquisitor's elven serving man, Vajspika. Solus, Sir Cullen Stanton Rutherford of Ezek a Conley, Commander of the forces of the Inquisition, former Knight Commander of Kirkwall, Lady Liliana, Nightingale of the Imperial csalagánya, hát ez nem tudom. Veteran of the Fifth Blight, Seneschal of the Inquisition, and Left Hand of the Divine, and Lady Josephine Charette Montillier of Antiva City, Ambassador of the Inquisition. Ja, azt a szöveget hozzá, ill. Mennyire hajasz például a francia, mit tudom, királyságra? Most itt állunk, vagy mehetünk előrébb is? Cousin, my dear sister. Grand Duke, we are always honored. Kozin vagyis unokatestvér. Don't waste my time with pleasantries, Celine. We have business to conclude. We will meet for the negotiations after we have seen to our other guests. Inquisitor? Lady Inquisitor, we welcome you to the Winter Palace. Allow us to present our cousin, the Grand Duchess of Leeds, without whom this gathering would never have been possible. What an unexpected pleasure. I was not aware the Inquisition would be part of our festivities. We will certainly speak later, Inquisitor. Your arrival at court is like a cool wind on a summer's day. I am delighted to be here, Your Majesty. We have heard much of your exploits, Inquisitor. They have made grand tales for long evenings. How do you find Halam Shiral? I've never seen anything to equal the Winter Palace. We hope you will find time to take in some of its beauties. Feel free to enjoy the pleasures of the ballroom, Inquisitor. We look forward to watching you dance. Inquisitor, a word when you Mit have a akarsz moment. lejjel? Celine Warmunches. Na, megyek aludni most már. Ja. Sok szerencsét. Majd mindenképp mondd el, hogy mi történt. Hát vagy visszanézed, hát azt. Hát, igen, persze. Na mindegy, jó itt. Ja. Josephine! Oh, Josephine! Is this her? Inquisitor, please allow me to present to you my younger sister, Yvette Gabriella Montillier. Delighted to meet you, Lady Montillier. Inquisitor, I've heard so much about you, but not as much as I want. Josephine writes, but she never tells me anything. Is it true
rebel mages in Redcliffe were performing blood rites and orgies before you stopped them. Where did you hear such nonsense? Everyone in Antiva says so. Is it true? Those stories are little more than wistful thinking, my lady. Oh, how dull Redcliffe must have been then. Enjoying the ball? I see many of. The dancing is so dull, your worship, but the Empress's gallery is magnificent. Yvette. Sorry, Josie. Go on, Josephine. Half Royal must be empty. So many of the Empire's finest are in attendance. They've noticed the Empress paying you special attention, but they don't quite know how to take advantage of it yet. This uncertainty won't last long, I'm afraid. This may be my only chance to hear about when Josephine was a girl. Oh, yes. She told you about when she was 10 and... Yvette. Fine. What about when we were climbing the cliffs by the... No. She once told the Duke of... Absolutely not. She still plays with her doll collection when no one's looking. Yvette. That's absurd. Absolutely preposterous. Tell me about yourself, Lady Yvette. This is the first time I've encountered any of Josephine's family. She would forget to mention the artists. I've been studying painting under Antiva's royal tutors. You should be proud, Josie. I'm going to be exhibiting my work next season in the city's biggest salon. Have you actually sat down and finished the painting yet? I must wait for my inspiration. And I must wait for your tutor's bills. Which power should the Inquisition throw its weight behind? Celine has held the throne successfully for years. I see no profit in ousting her. Gaspard has run military campaigns, but never a kingdom. His transition would be, let us say, chaotic. I'll see you later. Another time. Hírnevet nem szereztünk, de... Fill its ranks with apostates. You just know that will end badly. Are you married? Doing in the Western How could the Empress afford Married to my renovate the work. palace? Still single, then? I heard that it wasn't renovations at all. The palace was damaged by Gaspard's catapults. He fired on the Winter Palace? That's monstrous. Inquisitor, did you need something? The sooner we track down this infiltrator, the better. You've attracted a following. Who are all these people? I don't know, but they won't leave me alone. I take it you're not enjoying yourself. At this point, the headache I'm developing is preferable to the company. Do you have any advice? Orlesian social events don't fall within my area of expertise. There are a few here we can trust. Be careful.
Have you noticed anything out of the ordinary? I'll let you know at once if I do. Who do you think the Inquisition should support? Gaspard's claim to the throne is fair. Orlais needs someone capable of responding to the crisis at hand. A military-minded leader seems the best option. We'll talk later. I await your signal. Laurent was the love of my life. You remember my husband? Poor darling. Killed in a war with Feral then. I don't like that Grand Duke. Nobody should own as many hunting dogs as he does. Maker, if I have to clean up another puddle, I heard the Inquisition was here. You're too gullible. I still remember the day they came to tell me that my second husband, Philippe, was thrown from his horse. Perhaps we can speak later, Inquisitor. I heard the Inquisition was here. You're too gullible. I had hoped to tour the Royal Wing Gardens again. I have heard there are the fun. Is that her? The only one to survive the Temple of Sacred Ashes, yes. Ez így zárva, az így zárva. Are you happy to see me at all, Josie? It may not have been wise to attend this particular engagement. Is it true the Inquisitor was headed out of the faith by Andrew? Orlais színművek gyűjteménye. Eléggé nyilvánvaló, hogy Orlais színház legszokatlanabb rész a déli szomszédjaink maszkimádata körül forog. Minden színész maszkot visel, és minden maszk egy forma és szín hierarchiát követ, mely a karakter fontosságára elkorik a közönségnek. Például egy zöld színű fél arcmaszk egy vezető férfi szerepet jelent, míg egy bíbor fél arcmaszk női főszereplőt takar. Teljes fehér maszkot nem egyértelmű nemű szerepeknek van fenntartva, mint mi mondjuk a szellemeknek. Kivéve a démonok, akinek maszkja mindig fekete és vörös. Tovább bonyolítva a dolgokat azok számára, akik nem ismerik az Orlais színházat, egy színész vaja vagy neme is nincs befolyása az általa játszott szerepre. A rendező úgy gondolja, hogy az adott színész tudja jól előadni a szerepet, egy férfi is játszhat özvedasszonyt, egy nő is játszhat herceget, vagy akár egy tündér is eljátszhat egy királyt. Miután felvették a maszkot, az határozza meg őket. Azok közül, akikkel beszéltem, egy színész sem tudta megmondani, mi a hagyomány gyökere, de mérgesek lettek, mikor elmondtam, hogy más nemzetek furcsának tartják ezt, nagyon erős kötődés van az Orlais színház társulatai és a nézők között. Valójában nagyon ritkán láttam még ilyen figyelmes közönséget, mint forrójól. Én úgy vélem, hogy az Orlaisek, akiket mindennapi életükben maszkok vesznek körül, szükségük van egy helyre, és mélyen tisztelik azt, ahol ezek a tárgyak változatosság kedvéért pusztán viselőik szándékát fejezik ki. E könyv függelékében felsorolásra került az Orlais színházi maszkok külseje és jelentőség. Ezek a szokásos rendkívül fontosak a legkiválóbb színházi történelmek
megértéséhez. És remélem ezt az utazást épp olyan hasznosnak fogod találni, mint én tettem. Good. I was hoping I would catch you. What did the Duke say? He points the finger at Ambassador Briala. The ambassador is up to something, but she can't be our focus. The best place to strike at Celine is from her side. Empress Celine is fascinated by mysticism, foreseeing the future, speaking with the dead, that sort of rubbish. She has an occult advisor, an apostate who charmed the Empress and key members of the court as if by magic. I've had dealings with her in the past. She is ruthless and capable of anything. How can Celine openly keep an apostate in the Imperial Court? The Imperial Court has always had an official position for a mage. Before now, it was little better than court jester. Vivian was the first to turn that appointment into a source of real political power. When the circles rebelled, technically every mage became an apostate. The word lost much of its strength. That sounds exactly like the person we're looking for. She's worth investigating. Can't be sure of anything here. Both leads point toward the guest wing. It's a promising place to start. I'll coordinate with our spies to see if I can find anything better. I will be in the ballroom if you need me. Kicsit öties vágy. Az. Szelim vár mit csinálsz? Hát, elmutatod maszk nélkül milyen lett. De most visszajutottunk a mit tudom.
Sire Honorine Chastain. Hány férjed volt? Már harmadikat mondott, hogy elvesztetted. Golden Star of Orlais and patroness of the great artisan Baldassare of Antiva City. Lady Nightingale makes me nervous. Lady Fifi and Lady Babette de Lancey, daughters of the Comte de Lancey. Itt nem lehet kiugrani. Is it true the Inquisitor was headed out of the Did you just Trusty? grab my bottom? Lady Van Blanchard, Duchess of Valmontaigne, Chevalier of the Empire, hero of the Battle of White River, patroness of the painter Ambrose Poirier, and the second... It's been too long since I've had any word from Valois. Accompanying the Duchess, Anselmo, under Gardener Valmontaigne, and paramour to the Duchess. Nem enged át a bokron menni. Lady Solange Lévesque, Marquise of Montvert, ambassador to the court of Navarra. Accompanying the ambassador, her daughter, Lady Madeline, renowned poet. What is Lady Pentecost wearing? Look at Lady Cambien's slippers, trimmed with pearls and emeralds. And those buckles. Toss her into the lake and she'll sink right to the bottom. What a disaster. There's a Tevinter assassin on the loose and you're concerned about buckles on shoes. Everyone needs a hobby. Besides, you can learn a great deal about a person from their clothing. Gold and jewels on a dancing slipper. A slipper is easily lost and finds itself in the dust and dirt. She is unconcerned with the possibility of losing the shoe or soiling it. A vulgar display of wealth. But Lady Cambien's family has recently lost most of its holdings. They have their title, but little else. So, how did Cambien acquire such a grand shoe, What has she done? Who has she bedded? These are all useful questions, no? Who do you think the Inquisition should support? What we need most of all is a stable Orlais. Either Celine or Gaspard can give us that. You're different here than in Skyhold. More approachable, perhaps. This is Halam Shiral, Inquisitor. This is the Imperial Court. This is the beating heart of the Great Game. Of course, everyone is wearing a mask. I learned this very young. I was still a girl when I attended my first ball. All this, the smiles, the small talk, it is a dance. And like any dance, it can be learned. For some of us, it has become so familiar that the steps may be performed in our sleep. I found this out. I'm not sure of its value. Very interesting. It may not help our investigation, but we can put it to use. A little more dirt like this, and we might have some leverage in the court. If you find more, let me know. Have you seen anything interesting? Oh yes. Halam Shiral is lousy with scandals and scheming. But no sign of our Tevinter infiltrator, I'm afraid. I should go.
Be on your guard. I always am. Társadalmi. Több információt talált Koribész ügynökének a téli palota vendégszárnyába. Another time, perhaps? We can only hope Celine prevails tonight. Yes, I have an idea, Josephine. We should invite all the family to Skywood this summer. Jól mert kimenni. Azért próbált meg. Nem engedi körbe menni? Rimánykod. Is it true the Inquisitor was handed out of the faith by Andraste? My dear Maximilian, it took 4 chevaliers to... I don't like that. Nobody should have as many hunting dogs as he does. Aha. Ma felett az áruló. Varagta ívet császárnőnek. Nathaniel Briut varagta Judikája első császárának csata emlékéért. Leave us. The package is in the guest wing. Upper room. The one of the garden, statuette. Tudod át az melletti vendégszárnyszobáit.
De most mindenki itt van. Ilyen kulcs, olyan kulcs. Interesting. I do adore the heady blend of power, intrigue, danger, and sex that permeates these events. Have you seen anything useful? No, sadly. I do not have the look of one of the elven servants, or I might well be invisible. I wonder how masked men live their lives without ever seeing that servants have an entire society of their own. If you want to find something useful, I would pay attention to what the servants do. Have you encountered any trouble with the nobles? The Orlesians do not quite know what to make of me. I have kept to myself, for fear of giving them some purchase to cling to. The food and drink are excellent, however, and the servants have been happy to refill my glass. You seem more comfortable with a Grand Orlesian ball than I'd have expected. I have seen countless such displays in my journeys in the Fae. The powerful have always been the same. Only the costumes change. I'll be back. And well. Get these pastries out to the diplomats. The Duchess has asked for too many. I can't carry them all. Boring. Második Inquisition császár, áldott 877 és 888. Gaspar is wasting his time. Nothing he does could win over the Council of Heralds now. He should have considered that before threatening to burn them all in their homes. Kerestünk. Inquisitor Llewellyn, don't head into the servants' wing if you value your neck. Not one elf's gone in there tonight and come out again. Our man was supposed to make a pickup in the garden hours ago. Bastard's likely dead by now. You got anything that needs killing? Because the nobles keep messing with me and they think I don't know they're doing it. This keeps up, I'm gonna wear somebody's skull as my fancy little mask. Anything catching your eye? They've got these candied nuts with some kind of spice on them. It's sweet until you swallow, and then, bam! Hot. Also, Orlais has some fine-looking redheads. I go more for the servants personally. Less makeup. Nothing on the assassins, though. Look at this with the eyes of a Ben Hasrath and tell me what you see. It's a mess. Everyone's trying so hard to hide that they're walking around in plumage. Makes it tough to spot the dangerous lies, as opposed to the normal stuff. Oh, but that couple over there with the silver masks? The woman's doing one of the nobles, and the guy's doing two different servants. What do you think of the masks the nobles are wearing?
They're no good as disguises, and they don't cover the mouth or hide body language, so they're not much help for lying. As fashion goes, I don't know. I've seen dumber. Talk to you later, Bull. I'll just stay here and eat. Free alakkémiai keres feltűnő tünde szó. Interesting. Orlé színműve gyűjteménye, egy sátor Drákon király kezében forr. A koronáját belép megbízható kuzinja, Ásán kapitány. Ásán kapitány üt felség. Sereg rád vár, Drákon király. Mi van az ellenséggel, Ásán kapitány? Az éjfattyak a dombon gyülekeznek, nagyobb számmal, mint eddig bármikor, Drákon. A mezőnyben előnybe leszünk, Ásán. András, te felmítezett minket hittel. Szövetségesénk egy hétre vannak, ami nehéz földtől. Teremtő szava segít minket? Kétségtelenül. Az éjjelet mégis beviaszoltad. Drákon ledobja a koronáját. Drákon király büszkéség ölte meg a profétákat. Mások a szent hamvak vai maradtak ránk. A győzelem elpártól tőlünk ki fogja őket továbbvinni. Ki adja tovább a fény himnuszát. Kuzin, a sereg rád vár. Vár rád. Teremtőm, egy vezetésükre született lélekért. Nem csoda, hogy Drákon király élete végig egyik legnépszerűbb mese Óléziában, miután megalapította Óléziát és a káptalan, karizmatikus ifjú nemes megküzdött birodalmának maradékáért. A második veszedelemben Frejet színdarabja azért jelentősek, mert ezek az elsők, melyek Ólézia alapítóját olyan kétségektől gyötrődő embernek állítják, amilyen mindannyian vagyunk, s nem egy rejtélyes eszményképként néhány főpapné próbálta betiltani a színdarabot, mondván, hogy káptalan jelenlegi állapotát kritizálja, de Drákon kardja túl népszerűnek bizonyult a köznép és a nemesek körében, és máig játsszák az Óléz színházban. Might be something here. Better take a closer look. Beszélj el, érme felvét. Szórd el a pénzt, meg ti. Well, well, the Inquisitor. Here as a guest of my nephew, no less. How curious. I didn't know the Grand Duke was your nephew. He's my brother's eldest boy. Always a difficult child, Gaspar. Never listened, never did what he was told. He was raised a prince. All his life we told him he would be emperor. It was his destiny, his duty. What else should he do with his life if not fight for his destiny? What can you tell me about the Civil War? If you are hoping for insight, you've come to the wrong man. It's war. It is brutal, and terrible, and sometimes necessary. There's nothing more to say. Have you noticed anything strange this evening? My niece Florian hasn't spoken to me all evening. That's not like her.
Another time, my lord. Philippe should have returned hours ago, dallying with some serving girl while I deal with Gaspard's vitriol. I can't imagine Gaspard being vitriolic. What's the matter? The Grand Duke bears a grudge against the Council for refusing him the crown. He's threatened death if they refuse him again, collectively and individually, along with their vassals. Épp most túl közvetlen vagy modortalan dolgot teszel. What backwater did you come from? Everyone knows that. Remek, remek. Boring. Remek. De mindegy most már. Gaspard is wasting his time. Nothing he does could win over the Council of Heralds now. Should have considered that before threatening to burn them all down. I should look around. Did you hear what Gaspard said to Duke Germain? His own uncle. Germain bore his nephew's spite better than the rest of the council. Did you see that panicked attaché roaming about? I don't like that granddaughter. Nobody should own as many hunting dogs as he does. Maker, if I have to clean up another puddle, Várható henger. Well, well. What's this? Klára Konyhaicsé belépett a cselédszállásra. Ő lépcsőházból 1:30-kor. Váronyköz kertés segít belépett a cselédszállásra, szállás előszobá csarnokból 2:45-kor. Sophie a szobalány belépett a cselédszállásra az előcsarnokból 3:22-kor. Marius lakály felépett a cselédszállás előcsarnok 3:45-kor. Briella odalent azonnali erősítésre van szükség, valami bajba. I am not talking to you until we get home. Fine by me. This way is closed. Please, use the main entrance to the ballroom. My lady Inquisitor! May we have a word? It is very important. The Empress has sent us with a message for you.
I'm always honored to hear from Her Majesty. Oh, she is the honored one, Inquisitor. Empress Celine is eager to assist the Herald of Andraste in her holy endeavor. She will pledge her full support to the Inquisition as soon as the usurper Gaspard is defeated. That's a generous offer. The Empress believes wholeheartedly that the Inquisition is our best hope for peace in these difficult times. She looks forward to cementing a formal alliance. As soon as Gaspard is out of the way. But we have taken enough of your time. Please, enjoy the masquerade, Inquisitor. Kutasd át a nagykönyvtárat a császárnak ókó tanácsadója erre vonatkozó információkra. Kutass fel BioWare ügynökeit. This is a private conversation. A megbánás urnája a világ legbölcsebb asszonyának nevében kikiáltanak, úgy szólnak. Jöjjetek mind hallgatni a szót. Mi kincs, mely nagy szét szolgál, de titka nincs. Mikor mind eljöttek, és ott állt sokaság, az urnája szólott, mögöttünk egy pusztaság. Mentes az igaztól és a rossztól. Ott meglehetek lelkem mesztelen pajzsomat, könnyek borítják azokért, kinek szava heves. Nem bánok semmit, vigyázz, a víz öntözze mi kedves. Bölcsesség nem terem, csak a föld nedves. Udvari hírnév elzárt részének hasznos felfedezése lehet, de ügyeljünk, hogy ne tűnjenek túl sok időre nem vagy jelen az estén, az emberek észreveszik, és udvari hírnevet csökkenni fog. Interesting. I need to get back before I'm missed.
Ez időnyira csak egy irányba repül, megvilágítja előttünk elhúzódó ősményt. Nyomozás. Légy a közelemben ma este királyi szárnyban történt kellemetlenségek meggyőztek róla, hogy nem vagyok biztonságban palotában, nem hiszem, hogy kuzinom mágiasz folyamodna, de nem lennék meglepve, egy újabb megszállás provokálna ki. Mivel az udvari mágusom nincs már itt, hogy segítsen legyen, csak rád számíthatok, nincs senki, akiben bízhatnék, Celine. Maker, I hope not. Waste of time.
Idas could win over the Council of Heralds now. You should have considered that before threatening to burn them. Does anyone really think the war will Any end word tonight? from our contacts in the Royal Wing? The Empress says. No one's reported in. Yeah. Is there any progress on the Helmi expedition to Amgard? Our base remains steadfast. All attempts to get into the colony. Hmm. Hmm. Lord Severin Ducey, Baron of Jada, accompanied... Another time, perhaps? Ugh. So many crimes of fashion. I found this out. I'm not sure of its value. Excellent. Lady Nightingale makes me nervous. What is Lady Pentecost wearing? Inquisitor? Inquisitor? Hello? Enjoying the ball? I see many of. The dancing is so dull, Your Worship. But the Empress's gallery is magnificent. Yvette. Sorry, Josie. I'll see you later. Another time. What is Lady Pentecost wearing? Are all the Delancers here? Maker, I hope not.
Hmm. Hmm. Kifele nincs járat, úgy látom. This ball is a waste of time, like all Orlesian foolishness. Let's find the Venatori collaborator and get out of here. Stay alert. We don't know where the enemy is hiding. I'll be watching for trouble. The sooner we leave this place, the better. Hmm. Who does Orzammar favor in the negotiations? Majesty King Arafat has made considerable coin supplying the Grand Duke's army for this deal. Jó, a kicsit egyelőre nem tudunk. Rivel császár 80. We are not serving drinks. Bother someone else. Emeleti vendégszányszobái. Hát, jó. Vagy. We have confirmation. Give the signal. At once. Does anyone really think the war will end tonight? Gaspar is wasting his time. Nothing he does could win over the Council of Heralds now. You should have considered that before threatening to burn them all in their homes. Well, that's useful. I don't like that Grand Duke. Nobody should own as many hunting dogs as he does. If I have to clean up another puddle. Did you hear what Gaspar said to Duke Germain? His own uncle.
Dowager is upset about the soup. Council, did you see that panicked attaché roaming about? Does anyone really think the war will end tonight? The Empress does. Lady Nightingale makes me nervous. You must be mistaken. No, I'm quite certain it was blood on the tiles. If they're playing the game, they're not doing it very well. You don't leave evidence if you play to win. With Gaspard and that elf woman here, the only one playing to win is Celine. De hogy eltűntetek, mire elolvasnám, hogy miről van szó, de... Nyisd ki a alsó kerti ajtót, szükséges. Abrok 3. We can only hope Celine prevails tonight. Gaspard will ruin us all. I had no idea. Gaspard is wasting his time. Nothing he does could win over the Council of Heralds now. I had no idea. I don't like that Grand Duke. Nobody should own as many hunting dogs as he does. I don't like that Grand Duke. Nobody should own as many hunting dogs as he does. You were acquainted with my darling elf. Still cannot believe he's allergic to bees. Ugh. Should never So many crimes of fashion. They're such drug flowers. I found this out. I'm not sure of its value. We can use this. I told my seventh husband, for now. Get these pastries out to the diplomats. The Duchess has asked for too many. Gaspard is wasting his time. You only say that because you fancy the Empress's pet apostate. It sickens me to think of the chaos those Maleficarum are causing across the Empire. Even you cannot deny that the Templars abandoned the faithful in their darkest hour. How can you Bazd meg, hogy condone that? eltűnteted, mikor kiírt, hogy mi You az. should be brought to heel, if you ask me.
Nobody should own as many hunting dogs either. I hope you're enjoying yourself. If I have to clean up another puddle. Have you seen anything useful? No, sadly. I do not have the look of one of the elven servants, or I might well be invisible. I wonder how masked men live their lives without ever seeing that servants have an entire society of their own. If you want to find something useful, I would pay attention to what the servants do. I'll be back. Hunt well. Get these pastries out to the diplomats. The Duchess has asked for too many. I can't carry them all. Does anyone have a report on the casualties of the day? Hát... Szoborokat kutatok itt. Egy szobrot találtam, azt még lennék kéne több. Beszéljük meg, mielőtt felnőtté. Mindketten tudjuk, hogy Briella kezében lévő fegyver nem csak a kettőnk háborújában játszott döntő szerepet, de minden háború császárságnak kell uralni ezt. Nem hinném, hogy ezzel értesz egyet. Jelenleg minden másnál nagyobb veszélyt jelent Óréciára. Amíg ketten együtt működnénk, megszerezhetnénk tőle az irányítást. Ne árts magad azzal, hogy nyitott lesz a tárgyalásra vagy a diplomáciára. Te mindenki jobban ismered, de tudod, hogy ez lehetetlen, Gaspar. That's the bell. I should get back to the ballroom.
Más, hogy le van zárva. That would be the second bell. Fashionably late now. Yes. Third bell. Crap. Now I'm just plain late. I need to get back before I'm missed. Are we ready to move out? Stay alert. We don't know where the enemy is hiding. I'll be watching for trouble. The sooner we leave this place, the better. Zsarulj. Hát, lassan, de haladunk. Well, well. Morega. What have we here? The leader of the new Inquisition, fabled herald of the faith. Delivered from the grasp of the Fade by the hand of blessed Andraste herself. What could bring such an exalted creature here to the Imperial Court, I wonder? Do even you know? I'm here on important business concerning the entire Empire. As am I, it seems. I am Morrigan. Some call me advisor to Empress Celine on matters of the arcane. You have been very busy this evening, hunting in every dark corner of the palace. Perhaps you and I hunt the same prey. I don't know, do we?
You are being coy. I'm being careful. Not unwise, here of all places. Allow me to speak first, then. Recently I found and killed an unwelcome guest within these very halls. An agent of Tevinter. So I offer you this, Inquisitor. A key found on the Tevinter's body. Where it leads, I cannot say. Yet if Celine is in danger, I cannot leave her side long enough to search. You can. Why did you kill the agent? He might have had useful information. I would not have slain the man on sight had he not attacked me first. Why? Undoubtedly, I caught him in an illicit act. I did not know from whence he came until after the battle, and regret only that I could not capture him alive. What intentions the Imperium has here, I suspect you know far better than I. You left Celine alone. Is that wise? I must return to her anon, but she is safe enough, for the moment. 'Twould be a great fool who strikes at her in public in front of all her court and the Imperial Guard. What's your interest in protecting Empress Celine? Are you her bodyguard? Do I seem a bodyguard to you? If anything were to happen to Celine, eyes would turn first to her occult advisor, even if they knew otherwise. There are sharks in the water, and I will not fall prey to them. Not now, not ever. Briala's people are whispering about disappearances in the servants' quarters. This key may lead there. The ambassador does have eyes and ears everywhere, does she not? Proceed with caution, Inquisitor. Enemies abound, and not all of them aligned with Tevinter. What comes next will be most exciting. Szívességek. A másik teremben? Galida Tsurisiava. And my 8th husband, Nazir. De már 8. férjénét tehát... So many crimes of fashion. I found this out. I'm not sure of its value. This is good work. Inquisitor, is there something you needed?
Do you have any advice? Orlesian social events don't fall within my area of expertise. There are a few here we can trust. Be careful. We'll talk later. I await your signal. Why would the Empress invite that elf woman? The game, of course. Celine has something up her sleeve. Inquisitor, to what do we owe this honor? We will be happy to assist you if we can. Her Imperial Majesty is unfortunately occupied at present. If the evening ends favorably for the Empress, how does the Inquisition benefit? Her Imperial Majesty brings the might of the Orlesian Empire with her friendship. She is also a respected diplomat and world leader. She can forge alliances for you with Rivain, Antiva, the Underfells. And she throws the best parties. Good evening. Until next time, Inquisitor. Do take care. Enjoy the masquerade. Nem állja már, melyik irányban van. A másik irányban van egyébként a feladatunk. Doesn't look like negotiations are going well. What is Lady Pentecost wearing? Did you see Gaspard dance? Az itt hogy van, de nem. Doesn't look like negotiations are going well. I'm so glad Maman did not want to attend. She always ruins everything. Not as much as... This could be worth checking out. Someone will be held accountable for this. Must be the elves Briala's people are looking for.
I need to get back before I'm missed. Miért van itt körül? This was no servant. What was he doing here? Is that Gaspard's family crest on the hilt of that dagger? Time to have a word with the Duke. No! No! Venatori agents! I need to get back before I'm missed. De baszki, a nénik élet, hogy ilyen hülyeségekkel kell boszkurálódni. Találgatok bag meg, hogy merre van a kibaszott. Tudod, bazd meg, hogy mi azzal is basztató, hogy... Fedett akcióban játszunk. Miért pont két kardot sózott a nyakamban, amikor nekem IS-ra van kiképezve?
Hát mondom, hogy szivatgat, hogy itt lehet visszamenni, de mégse engedhet. Kurva jó. Az meg, hogy bezárja mögöttem azt a két kibaszott ajtót, hogy ne lehessénk visszamenni. Most meg bezárja, nem enged a felszerelést. Ja, az meg. Faszoltatsz egy kibaszott két karddal szórakozz. Ja, hogy feljöttetek már, bassz meg itt. Bazd meg, avval szopat, bazd meg, hogy nem lehet visszamenni. Kibaszott micsodába be. Találgatok itt, bazd meg. Próbálják visszajutni, mert az meg azt, hogy kibaszott bejáratot lezárod, rohadjám.
fancy meeting you here. Inquisitor Llewellyn, slumming in the servants' quarters with the rest of your people, for once. We haven't been properly introduced, have we? I'm Ambassador Briala. I'm glad to meet you finally, Ambassador. Your reputation for getting results is well deserved. You cleaned this place out. Will take a month to get all the Tevinter blood off the marble. I came down to save or avenge my missing people. But you've beaten me to it. So, the Council of Herald's emissary in the courtyard. That's not your work, is it? He was dead when I arrived. I expected as much. You may have arrived with the Grand Duke, but you don't seem to be doing his dirty work. I knew he was smuggling his chevaliers, but killing a council emissary? Bringing Tevinter assassins into the palace? Those are desperate acts. Gaspard must be planning to strike tonight. Are you sure he's behind this? He was too easygoing for a man plotting treason. Don't let his charm blind you. He's Orlesian. That smile is his mask. I misjudged you, Inquisitor. You might just be an ally worth having. What could you do with an army of elven spies at your disposal? You should think about it. I would consider such an alliance. We can help each other, Inquisitor. We are both outsiders here, after all. I know which way the wind is blowing. I'd bet coin that you'll be part of the peace talks before the night is over. And if you happen to lean a little bit our way, it could prove advantageous to us both. Just a thought. More politics and double dealing. Is there anyone here who is not corrupt? De baszki, minden le van zárva, kibaszottó, bazd meg. De szúrd! Megint találgatok, bazd meg, hogy baszom irányba kell menni, mert itt kibaszottól nem engedett be. Kurva élet, bassz meg itt. Tudod mit?
Valamit találgatni kell aznak, hogy melyik irányba ki. Álljatok még ezért is benne a kibaszott ajtóba, hogy itt a emelletre jöttök meg, hogy hol a kibaszott kijárat. Találd meg, mi? Kurva élet bassza, mi? Na. Ó, hogy mit egy? De mi ez a karakterváltás? Én nem kértem, hogy váltsál paszt. In your debt, Inquisitor. Head back to the ballroom. We landed this. Did you see that knife-eared servant girl in the kitchen? The ginger. Keep talking. I am starting to believe I was there. I need to get one of those. Don't we all? That would be the second bell. Fashionably late now. Inquisitor Lavalin. We met briefly. I am Grand Duchess Floriane de Chalon. Welcome to my party. Is there something I can do for you, Your Grace? Indeed you can. I believe tonight you and I are both concerned by the actions of a certain person. Come, dance with me. Spies will not hear us on the dance floor. Very well. Shall we dance, Your Grace? I'd be delighted. Have the Dalish gained a sudden passion for politics? What do you know about our civil war? My advisors keep me informed. One would hope the Inquisition's leaders had a proper understanding of politics. It took great effort to arrange tonight's negotiations. Yet one party would use this occasion for blackest treason. The security of the Empire is at stake. Neither one of us wishes to see it fall.
I think I can agree with that, yes. Then you have lifted a terrible burden from my heart, Inquisitor. The world is filled with doubt and uncertainty. Fear rules more hearts than No any remek. empire. Amit nyertem, most buktam. I know you arrived here as a guest of my brother Gaspard, and have been everywhere in the palace. You are a curiosity to many, Inquisitor, and a matter of concern to some. Am I the curiosity or the concern to you, Your Grace? A little of both, actually. This evening is of great importance, Inquisitor. I wonder what role you will play in it. Do you even yet know who is friend and who is foe? Who in the court can be trusted? I only trust the Inquisition. It's every woman for herself here in the Imperial Court. Or so I've heard. In the Winter Palace, everyone is alone. It cannot have escaped your notice that certain parties are engaged in dangerous machinations tonight. I thought dangerous machinations were the national sport in Orlais. You have little time. The attack will come soon. You must stop Gaspard before he strikes. In the Royal Wing Garden, you will find the captain of my brother's mercenaries. He knows all Gaspard's secrets. I'm sure you can persuade him to be forthcoming. We'll see what the night has in store, won't we? You'll be the talk of the court for months. We should take you dancing more often. It's a relief to do something other than fight demons and horrors. You still face demons and horrors. These ones are simply better dressed. Were you dancing with Duchess Florian? More importantly, what happened in the servants' quarters? I heard there was fighting. I hope you have good news. It appears the peace talks are crumbling. Morrigan helped me get into the servants' quarters, where I found a group of Venatori, and Gaspard's dagger. The man would truly do anything to become Emperor. Then, the attack on the Empress will happen tonight. Warning Celine is pointless. She needs these talks to succeed, and to flee would admit defeat. Then perhaps we should let her die. You have an idea, Leliana? What Corypheus wants is chaos. Even with Celine alive, that could still happen. To foil his plan, the Empire must remain strong. This evening, someone must emerge victorious. And it doesn't need to be Celine. She's right. Do you realize what you're suggesting, Leliana? Sometimes the best path is not the easiest one. You're asking me to decide what's best for Orlais? More than that, whoever controls the Imperial throne will affect all of Thedas. You cannot stop Corypheus without a decision. You must support someone, or all is lost. Then we should support Celine. She is the rightful ruler. Why would we say otherwise? Because she led Orlais to this point. I say Gaspard, provided his sister is wrong about him. I would suggest Brialla. She could bring true peace, not only to the Empire, but also to its elves. This is, however, your decision, Inquisitor, not ours. I can't decide this. Not yet. You must.
Even inaction is a decision, Inquisitor. You could speak to Celine in the ballroom, but she won't act. Not without proof. If Gaspard is guilty, he'll admit nothing. If he's innocent, he knows nothing. We need the truth. What did Duchess Florian tell you? She said Gaspard's mercenary captain is in the Royal Wing, that he knows about the assassination. Which could be a trap. Or a lead. Either way, you should search the private quarters in that wing for clues. Then get me access, and in the meantime, get your soldiers into position. At once. Be careful, Inquisitor. Talál bizonyítékot a királyi szárban Gaspár megsebrulásához. Találjunk bizonyítékot a király szárban BioWare megzsarolásához. Might be something here. Better take a closer look. Fiatalna, jöjj uram, táncoljunk, polgármester, nem tehetem. Drinking port and glowering like a ferret. Just gossip. Hogy már meg.
Már ne kelljen már megint még egyszer a baszkoráló. Ja, das passt schon.